Todo mundo achando que eram suas respectivas internets. Lead him to my beak. Looks like it's time for a fresh deck. Please get away from there, my plastic surgeon said. Rasputin! Well, I hope You can do this! on ball. Please do it quickly! That's what you got. Oh, This card just says, send more cards. Look at him go! Rasputin? Please don't hold your feelings for Norma against me. Ooh, you're in luck. This card comes with a free prize. Oh! Rasputin! I want you to know I was here. Porra! Aí é foda, né? All right, let's get some fresh cards on the table. Please get away from there, my plastic surgeon said. Careful, Rasputin. Wallace is not herself. Why'd you draw that card? You must really like ball. Ah, ela não deixa. Watch out for those Did someone bombs! say Okay. hit me? That's my friend right there. Ah! That was amazing, man. Now let's save the others. We need to get back to the suite and help Sasha and Mia. But Clean up the rest of your mess, okay? Got me there, Norma. No, you can't kick me out. This is my casino. Everything on red. Hey. Okay. That time I was just faking it. Assim, a culpa foi minha, né? Que Right. esqueci de checar isso antes, Let mas... everybody go. I still have you guys, right? You got it, Chief! On second thought, where's my shredder? Rasputin, hurry! Hey, wait, are we stuck in cars? But I How feel long like has you're this been going on? Get me my paddle stat. I can get that ticker taken again. Hey, Oh, we've done this twice. What's taking so long? looks like it's time to double down. Ha! I can't wait to transfer this experience later! Ross, remember, we have to save all of us, not just your favorite. Oh, right in the socket. Oh, hey, that reminds me of a funny... Dang, forgot it again. Okay, you can actually borrow my board for a whole week for that shot. Woo! You two go help the others. I just have one last thing to do. Come on, I understand. He doesn't want his friends to see him take a life. I caused this mess, and now I'm going to finish it. I have a graduate
Degree. Go, shooter. Oh no! I'm on a roll. Come on. Why Bom would you chefe, destroy bom chefe, me? legal. Me, the answer to all your problems. All your problems. What the? Who put this here? It's all wrong. It's all wrong. Tear it all down. Wait, what are you doing here? You can't see this. Agent Forsyth, hold on. I can explain. This is all my fault. I used mental connection to change some things in your mind, to make some new connections. I didn't think... You did what? I'm sorry. That explains everything. I knew I wasn't this stupid. I mean, I have a degree in mathematics, you know? I thought I was really losing it. But it turns out my only problem was you. Wait. I can explain. You're right. I knew it was wrong the second I did it. I'm ashamed of myself. I violated your trust and very idea of what it means to be a psychonaut. I guess I'm not ready for this after all. I'll pack up my stuff. You don't need to do that. You're right. I don't even have any stuff to pack. I'll just go. No. Listen. You're right about violating trust. What you did was wrong. Very wrong. But, truth is, I pulled a similar stunt once. Really? Only the person whose brain I messed with, I couldn't put them right again. They had to call in the Psychonauts to undo what I did. That's when I met Truman Zanato. He taught me how to apply my powers in a responsible way. The Psychonauts, we're not here to change people's minds, Raz. Not here to fix people. We're here to help people fight their own demons. The ones they already have. I'm sorry. I'll never do it again. You're not at camp anymore, Raz. People could live or die on this mission. The mission! Um bom momento, um bom momento. Raul, eu não acho que é necessário, mas você vai aproveitar muito mais se você jogar. Eles fazem um bom resumo da história no começo. Where did you... Did you not hear the first thing I said about zipping it? Stand by for instructions. Shoehorn, dustpan, this is Teacup. Agent Forsyth, where have you... Shoehorn, I reversed the main fan. Let it push you back down the vent and then climb into the hatch labeled 375H. Then move forward and take 2 consecutive rights. You'll be able to drop down directly into the office from that spot. Teacup? Dustpan, tell the guards you're a contractor from Halifax Security. You're here to inspect the card shuffling machine. Your clearance code is 99853. I have the real inspector trapped in the 4th floor bathroom, so avoid that area. Roger that, Teacup. Shoehorn, I've disabled all side detectors and inhibitors, but it's only temporary, so be quick. Check. I'm entering the office. This is Dustpan. I'm sweeping the guards out of the area. The key reader is operational. Got a room number for us, Shoehorn? Yes, it's the North Tower Penthouse, 3896. But can we get up there if the side detectors come back online? I have an operative in position. You and Dustpan pull out and return to the pantry immediately. Did you catch that intel, egg beater? Teacup,
This is Peter. I'm in position and have a visual on the North Tower penthouse. All right. Time to make the omelet. Roger. On the move. Your classmates are on their way to offer support. Did you not hear that last part either? Eu queria ter um skate pra ir pra todos os lugares. I forgot to mention it, Peter. There doesn't seem to be any path to the North Tower from here. I guess I'll just have to make one. I got you right. Pô, eu queria ter visto o que acontecia se eu parasse de correr. I taught you about rail grinding. Does this go all the way up to the penthouse? Up? Uh-oh. You know, up is more my thing, right? Take these to the top, my friend. Thanks, Morris. Hey, now we're even for the octopus thing. No one's keeping score, Morris. Oh, wow. I am. Don't worry. I got this. No, wait, Norma, let me get off this. Tava achando que esse jogo não ia ter essas coisas de Thanks, Norma. Anytime. trapézio e deslizar no cano. Uh-oh. More anti-side O rolls. 1 tem bastante disso. Não! Não! E aí, galera? Tá boa. Ok, tem uma leniência. Look, I can explain. I think that about explains it. I really have to get one of those. Watch out! Da hora. Hey, Peter, is the omelet ready to flip? Hey, so what's at the end of this thing? Au, au, au. Ah, era o de flutuar. Hey, Peter, is the omelet ready to flip? Hey, so what's at the end of this thing? Power! Sam, what are you... Of Oh, no. wheel! É a própria Free Willy. You're welcome. Eita, Oravish, muito obrigado Thanks, pelo ano. everybody. I felt a lot of psycho synergy there. That's not a word. Get in. I'm sending you to the penthouse. Careful, Egg Beater. We have no idea what to expect up there. I'm ready for anything. Except that. What? What is it, Egg Beater? I'm not sure, but I think it must be rotten caviar. Note it. Please continue. Why would Nick Johnsmith have a key to this hotel room in his pocket? Was he running a caviar smuggling ring?
queimar essa arte aqui, né? A solução é sempre queimar a arte. Hey, what's back here? You gotta be kidding me. Foto dos psicofantas. Maligula. Holy mama! More caviar. Wow. Egg beater. Sorry, it's just a lot to take in. Did you find evidence of delusionist activity? You could say that. I think I found the headquarters of the Maligula fan club. This feels like more than just a history buff. Hey, did you know Maligula's body was missing? We've been tracking the situation, but it was her mind that was dangerous, not her body. Yeah, but what reason could someone have for stealing... Uh-oh. What is it? Rasputin? I think somebody misses Maligula. A lot. Bring us all the evidence you can find, Egg Beater. Especially anything that can help us identify the double agent in the Psychonauts. Will do. Cachorro! Cachorro. Necromancy. Ugh. These books are pseudoscience mumble-jumble. There's nothing in these papers that identifies our double agent. I'm afraid there's only one prime suspect right now. Who? Nick. No. Coitado do He Nick. was on his body. He has to be connected somehow. But how could he kidnap Truman if he was in a box? Brainless. Good point. Must be another. By the way, where were you, Hollis, when I was trapped in the... Oh, look! We're landing! Great job, everybody. Let's regroup in my classroom for mission debriefing. I guess I should see if I can find anything in these ridiculous books. And I'll take a closer look at these papers. Oh, Sasha. I just don't know who to trust anymore. I know I should show this to the others, but I want to talk to Lily about it first. Eu posso ler isso daí de perto ou alguma coisa assim? Que não deu pra ler na hora que mostrou. Não deu pra ler tudo, pelo menos, né? I should go to Truman's office and talk to Lily about it. A foto dele. Broches. I need more pins. I need all the pins. Lugares que visitei. Aqui. Eles anotam. PT, né? O que é PT, né? Ponto negativo? Entendi. Mas por que os dois são ponto negativo? Não deveria ser ponto positivo? Algum? E o PT, hein? E o Lula? Pô, achei que a essa altura já deveria ter mais dinheiro, hein? Não queria ser eu a dizer isso. Hey, has anyone seen Sherry? Brand new
mental connection pins available. 3. Porra, pirulito é caro pra caralho. Ah, boa, Henrique, eu imaginei. Bom, vou investir em coisas importantes aqui. Perfect. Pronto. Don't be a stranger. Improve your networking skills with our new mental connection pins. Valeu, os 50 dinheiros. Tá. Eu já posso ir no cabeleireiro ou ainda não? Acho que não, né? Tá fechado. What do you mean you're a manatee? No, mentee. As in, you're my mentor, and I need an assignment. Oh, I see. Well, that could be quite convenient. I do happen to have a top secret mission I need help with. Porra, Oleander. Você vai tentar dominar o mundo de novo? Hey, since my mentor is still out of commission... Back off, Raz. This one's mine. Now then, where were we? Pois é, narrador. Deram 100 subs aí de uma vez. Eu fiquei assim, o que é isso? Meu senhor, o que tá acontecendo? O que é mesmo? If there are layoffs, maybe I'll get a sweet severance package. Ah, esse é o cara do bacon. At least tomorrow's payday. I don't get paid enough for this. I'll tell you that twice. Probably just saved a life taking this off the market. Sasha was all, I'll get the jet. So. Well, it was how he looked. Sim, groselha. É o Richard Horowitz. Yeah. É o mesmo dublador. 86% sure he doesn't want to dissect you. So, what do you say? Gonna come with me all peaceful like? Why do animals hate me? Pegar uns dinheiros aqui, gente. Fale com Lily. Ah, é verdade, era isso mesmo que eu tinha que fazer. Scanning access granted. Rasputin, may I speak to you for a minute? Oh, but... Okay. Sasha, não. Is this about what happened in Hollis's mind?
Yes. I can explain. No need. É o cubo? Uia, é diferente. Do you remember this place, Rasputin? It's the collective unconscious, the shared portion of all human psyches. I thought this might be a good place to talk about the incredible access we Psychonauts have, and the trust that goes with it. I know. I really messed up. I thought I could fix it. You thought you could manipulate another person's mind, to bend their will to your own. There are few things worse, Rasputin. Agent Forsyth seems to feel you've learned your lesson, and that no further consequences are needed. I think she's being too lenient. Next time you find yourself in someone's mind and it occurs to you to overreach your boundaries, use this. Smelling salts? These will cause you to exit the brain immediately, before any damage is done. You may also use this place to return to some of the mines you've already visited, of course, if you feel there is some unfinished business there. Use the smelling salts when you feel ready to leave. Thanks, Sasha. And I'm sorry. Acho legal que eles estão tratando o que o As fez como algo sério, que, né, tipo, de fato é algo que deveria ser tratado com seriedade. E geralmente nesse tipo de jogo não é, né? Tipo, Persona, assim. Tipo, no geral, Persona não trata isso como algo super sério. Aquele ali é o do Loboto. Que legal, tem o design da fase na moldura, né? Loboto e o cassino ali? Ou... que porra é aquela? Não parece o cassino. Cassinão. Trig, o Haas, ele entrou na cabeça da... Looks like Sasha's implanted office construct hasn't completely broken down yet. Let's see what I can find. Esse bichinho, o barulhinho I dele. recognize that sound. My little friend is back. Good to see you, buddy. I might need some help getting around this mine. O Haas, ele entrou na cabeça de alguém e fez uma mudança na cognição da pessoa para se beneficiar. E aí eles estão tratando isso como algo muito sério que você não deve fazer. Nacos de sabedoria. Falta um cofre de memória e 3 malas. E talvez... I like shiny things. Hey, little buddy. I need to get somewhere quick. Sala de reunião é onde eu tô? Onde eu tô, né? Eu acho. Ou não. Que é isso? Rafael QA dando seu sub aqui? Um absurdo isso aí. Thanks for the ride.
Vamos queimar arte aqui, ó. Queimar arte. Suitcase tag. That's what I need here. Queimar arte é sempre um benefício. Ah, não tinha reparado que a mesa ela vai virando uma língua. Porra, que da hora, né? Ó, foda. Vai aos pouquinhos, pegando a textura de mesa. Que legal, velho. Could you give me a lift? That always makes me a little dizzy. Ah, agora eu posso pegar aquela coisa ali, é verdade. Eu sempre aperto ali pra flutuar, talvez eu devesse trocar os botões. Vem, meu senhor. Ô, Dark Leo, eu não sei qual PC você tem, mas ele tá bem otimizado no PC, eu ouvi dizer. Tá rodando bem mesmo em configurações mais fracas. Uau. Aí eu acho que não, Trig. Mas acredite nos seus sonhos. Here's the steamer trunk tag. Eu acho que eu peguei tudo. Ai, caralho. Olha o shader desse dente, que legal, como que ele fica contra a luz. What's that sound? Psychonauts estragam tudo. Chegou alguém com o Truman Zanotto. Aí eles fizeram os experimentos no Truman Zanotto. Aí chegou o Haas e seus amigos. Esse é o Haas e seus amigos? Não sei. Acho que sim, né? É.
Ok, esse aqui é o Homes of Ruin. E bateram nos peixes. E virou ele na banheira. É verdade, quando você entra na cabeça dele no Homes of Ruin, você tá na banheira dele. A casinha dele, chutou a casinha dele. Ele tava brincando de casinha mesmo, isso é verdade. E foi embora. Tudo verdade. Qual seria o gênero desse jogo? Plataforma Collectathon? Um pouco, mas ele é diferente porque ele é um pouco adventure também. Pelo menos o 1 era bastante. Ali tem uma tag. Suitcase tag. O que é aquilo ali? Será que é o acampamento? Se parece a parte do lago do acampamento. Eu acho que é, né? Aqui apareceu o acampamento do Spring Rock, com a torre dele que realmente fica no lago. É isso mesmo. Ah, que legal. Obrigado, Kruzinski, pelos 6 meses. Oh, Kruzinski falando que o raso é feio, que absurdo. Raso é tão querido. Vamos descer lá pra falar com o Milkman. Como assim, Eduardo? Tem nada aqui, tem nada aqui. De fato, Caiusco é uma das melhores fases dos videogames, né? Um dos maiores levels dos videogames. May I trouble you for a bubble? Lixeira? Nossa. Tem um alerta falando... Tem um alerta falando que tem só uma parte do jogo com esses dentes pra quem tem... Ah, é. De fato, é só esse level, né? Que ele é temático porque o Dr. Loboto é um dentista. Então é só esse mundo.
Hey, little buddy. I need to get somewhere quick. Thanks, buddy. Tô jogando no PS5, Pomerânia. Aqui eu peguei. Aqui tinha uma mala. Onde que é? Ah, não era aqui não, né? Era na sala de reuniões. Mas aqui não tem nada mesmo mais. Vamos dar uma última bisoiada aqui. Pretendo, Eduardo. Aqui parece que tá tudo certo. Ali eu peguei o que tinha. Agora não, né? Eu acho que o jogo é grande. Não vai ser hoje que eu vou platinar, não. Infelizmente hoje não é até platinar. May I trouble you for a bubble? Onde que era mesmo? Sala de reuniões. Dormir pra quê se o futuro é a morte? Olha aí. Tá. Muito bem dito. Não poderia ter dito melhor. Ele é um pedaço de bacon meio esquisito? Não, né? Ele tem as patinhas dele parecem bacon. No PS2, no Psychonauts 1 não dava pra ver direito o que ele era. Falta acho que uma mala e uns figments, talvez. Ah não, figments eu tenho 80 já, então falta uma mala, que eu já tenho a tag. É, só isso. Onde será que está a última mala? Eu vi ela, será? Bom, pra cá não tem nada. Eu acho. Could you give me a lift? Léo, isso é uma coisa péssima de se dizer pra alguém que tá jogando um jogo. Eu considero isso um spoiler bem pesado, assim. Got a little bubble juice in my nose that time. Que será? Tô ouvindo um efeito sonoro aqui em algum lugar. Ah, ali. Achou. Achou-se. I think I hear something. Tem backseat, por favor, gente. Agradeço. All of Robato's emotional baggage is now sorted. Maybe he'll be better now? Show. Funcionário do ano. De todos os anos. Show. Então eu cheiro o sal agora. O que é mesmo? Como é que eu cheiro o sal? Não fica no inventário mais?
Ué, como é que eu... É... Sal. The note I found at the casino was really bothering me. I should go to Truman's office and talk to Lily about it. Pode deixar. Nothing. Is this even I think they should give the guy a real office. He hasn't tried to take over the world in days. E aí, galera, qual a boa? What's up, little guy? Hey, kid. Dá bastante dinheiro, né? Alguns. Farmar uns dinheiro aqui. Caralho, o cara, eu vi ele descendo ali que nem o Freeza no Jump Force. Sure was all. I'll get the jet. So? Well, it was how he looked at her when he said it. Oh, you mean it was like, I'll get the jet? Yeah. Oh, no running. O dinheiro é pra comprar coisas. Comprar... uns upgrades que dá pra comprar uns patches que dão efeitos pra broches, né, que eles estão chamando. Eu vou querer, o que é isso? Pirulitos. Balas de sonho. Comprar docinho, exatamente. Todo psiconauta precisa de um docinho. Cada ponto de conexão mental tem chance de restaurar um pouco de energia mental. Isso aqui é bom, hein? Acho que eu vou comprar esse aqui. Eu preciso de um que me dá muito obsitânio. Pra eu comprar mais coisas. Putz, isso aqui é bom também. Duas vezes mais rápido. Desconto, isso aqui é bom. Ah, mas tem o level aqui também, né? Eu posso comprar esse daqui? Não posso. Dou 40. Amigos da floresta. Eu quero esse aqui. Muito importante. Então, isso aí, vai. Vou comprar o broche de petar, que é o mais importante. I can tell you are an intern, staff member, visitor, or... I don't think I need any more gadgets right now. Good, because I would never trust one to someone so young. Of course. Hey, how much do we get? Did you hear? Scanning Bringing Caligula back. Granted. Eita, teve sub? Mais sub? Eita porra! O MDX Soul River deu 10 subs de presente! Caralho, pelo amor de Deus, muito obrigado.
Ei, muito obrigado aí pelos 10 subs. E sejam bem-vindos aí, Felipe, Albrave, Rod Yudes, Skinks, Pedro Gamer, Matheus, Trek TVS, Bonfim, FPS Making e Roboto. Todos vocês aí, e todo mundo mais que ganhou o sub ou que deu o seu primeiro sub hoje, saibam que vocês podem entrar aí no nosso super canalzão top de Discord, né, linkando as contas aí. O super canalzão Top 2000, o nome dele oficial. Essa cadeira não sobe mais? Ok. Agent Forsyth? Agent Forsyth? I just wanted to say how sorry I am. Think you've learned anything from that little misadventure in Turnaquato? Vídeos do volume 100 de One Piece? Acho que não. Não sei nem do que você tá falando. You should always do what the teacher says. Not what I was looking for, but I like it. You're here to learn, Rasputin, and there's no learning without mistakes. Even I learned something from that unplanned vacation. My security was way too open, especially with a mole in the organization. Boa noite, Aleph. Permission requested to go outside. Permission denied. We are under lockdown until we get a handle on this mole situation. Any leads on the mole? Here's something. Did you know that Maligula was from the nation of Grulovia? Isn't that the same country that your family, the Aquatos, come from? Porra, mas não é possível que o jogo tá fazendo um mistério don't disso. Worry. Many families fled Grulovia during the war and after. It's just interesting is all. Não tem nenhuma relação com a sua Sorry to maldição. bother you. I know you're busy. I always have time for my interns, Aquato. Now get out of my sight. Yep. Scanning access granted. É o criador do Minecraft. É o criador de Adventure Time. Lily, how is he? Oh, Raz, I can't figure out what's wrong. These plants are supposed to feed off his psychic energy and help me figure out what's going on. But they keep dying. Ele tá fingindo que tá dormindo ali, ó. O olho tá um pouco aberto. Must be worse than we thought. Listen, Lily. I have to talk to you about something I found on the casino mission. Have you been contacted by any strangers or even someone you know acting funny, trying to... To turn me into a spy and help kidnap my dad? Is that what you're implying? No, but I wanted to warn you. People are going to ask... Look, I know I talk smack about the Psychonauts and say they aren't what they used to be. And I know I'm a terrible daughter and a disappointment to my father, okay? But... Oh, never mind! Lily, hang on! Rasputin. Truman! You're awake! Hang on, let me tell the others! No, Rasputin, no one must know. There's a spy among us. We don't know who to trust. Aquele jogo lá. If the wrong person hears what I'm about to tell you, people could die. But, Lily! We must keep this information from her to protect her. Truman, I don't understand. Who kidnapped you? I only saw that psycho in the shower cap. But Lobato must have had help. We think it's the delusionists. And they're even trying to bring back... Maligula. It's true. That's what I was working on when I was taken. They can't really bring her back, though, right? Sasha says it's impossible. It wouldn't be the first time the Psychonauts underestimated Maligula's power. Listen, Rasputin. Maligula is coming back.
then we only have one hope. There's one person who knows how to fight her. You need to bring him here. Bring back Ford Cruller. Can you do that for me, Raz? Can you bring back Agent Cruller and find out what he knows? Rasputin, this is a mission about the fate Que bom, eu achei que ele talvez não fosse aparecer no jogo. no one else I can trust. Eu gosto muito dele. You must bring Ford here. Can you do that? É só pegar um pedaço de bacon. If I Porra. can find some bacon. I'm going to ignore that last part because it makes no sense to me. But I'm trusting that you know what you're doing. And I'm trusting that you'll tell no one, Rasputin. The fate of the free-thinking world is in your hands. Okay, Grandhead Zanotto. You can trust me. I'll get Ford. Good boy. Go now. We're running out of time. Continuar aqui no meu soninho. Wait, how am I gonna summon Agent Cruller? Beats me. You said something about bacon? Oh, right. Tem que achar aquele cara que fica pensando no bacon. What are you doing? You'll blow. What are you doing? What are you doing? You'll blow. What are you doing? What are you doing? You'll blow my cover. Scanning for fingerprint. Access denied. Libera aí pra nós, tio. O que você tem aqui na mão, tio? Dá esse negócio aqui. Desculpa. Sem querer. Tá, a gente precisa de um pedaço de bacon. Baconzitos. Na cantina deve ter bacon. Ou pelo menos o cara que gosta muito de bacon. How did he know where Nick's body was? And how to get up to that hotel room? It's right there. Let's just ask him. Oh, shh. How much did he hear? Hey, I found some of those scavenger. Mission critical Psychonaut assets? Hand them over. Can I have my clothes back yet? Kid, you got a long way to go. Better get moving. Hey, thanks for your help on that casino mission. Normally, isso, Leal. what are you, his accomplice? I'm keeping my eyes on both of you. We've got Psychors, Psypops, and the ever-popular Dream Fluffs here at the No, Automatic. mentee. As in, you're my mentor, Hi. Huh? and I need an assignment. Almost had it. I just need to focus a little longer with my clairvoyance. Pega um bacon. Hi. Onde você conseguiu tantos bacons? Oh, I see. Well, that could be... Hey, did the bacon delivery come in yet? Yep, and I'm already sold out. Sorry. What? You don't have one piece of bacon? Well, just the one I was saving for my ferrets. Okay, you can have it. It fell on the floor anyway. I don't mind. Gross. Okay, I'm closing up shop. Enjoy your dirty bacon, kid. Well, here goes nothing. I'm not sure if you're still a psychic stowaway inside my head, Ford. But if you are... Oh, is that honey pepper boar bacon? Oh, I haven't had that since my days back at...
Headquarters? Rasputin, what are you doing back here? I'm not supposed to be here. Oh, but I do miss the old honey pepper. We need you here, Agent Cruller. Grand Head Zanotto asked for you himself. What's that? Oh, you found Truman. Oh, good job there, Rasputin. Yes, and he says you're the only one who can help us fight Maligula. Maligula? Yes, someone's trying to bring her back to life, and there's a mole in the Psychonauts, and we have a ton of work to do. Yes, work to do. Shoes to clean, hair to cut, mail to sort. Now, if you don't mind, Agent Cruller, I'm just gonna take a quick peek under the hood to see what we're dealing with here. Oh, sure, kid. Knock yourself Vai ser um mundo de bacon? Espero que seja um mundo de bacon. Interesting. Campfire at Whispering Rock. I Que haven't legal. been here for days. Será que dá pra voltar? Dá pra ir lá pro estacionamento? Para o estacionamento! Dá pra fazer o discurso aqui? The human mind. 3-pound pile of dreams. The rest of you will die. Yada, yada, yada. I don't have time for speeches. I'm on a mission. The human mind. 3-pound pile of dreams. The rest of you will die. I remember this guy. He always seemed to be missing something up top to me. Oops. Aha! Here's the top of that stump and a little torch. So it was Ford Cruller in his prime. That's more like it. Auto Mentalis. Well, he looks basically the same. Poor Helmut Fullbear. I guess I'll never get to see his famous psychodicy. Here's Lily's great uncle, Bob. Man, that beard must have taken forever to carve. Compton Poole, grandfather of my friend Dogan. I wonder if he's any better with animals. That's right. There were 7 stumps at camp. Lucrécia Mux. Lucretia Muggs. É a moça lá, né? Huh. Wonder why she's not included in the Psychic 6. I mean, I guess because that would make it the Psychic 7. But still, she must have been important, or Ford wouldn't have carved her. Dá pra formar Malígula com... Não, falta. Falta letras. Eita, que legal. Transição pro lago. Eita. Poxa vida. Cadê a linda? Que bonito. There's a note to Ford in here. Looks like it's from Auto Mentalis. Cruller,
I think it's time we add a third psychic to our research team. Her name is Lucretia Mux. She's hoping to get out of Grulovia, where her husband was just killed in the war. I know you have concerns about hydraulic mining, Ford, but with Lucretia's powerful hydrokinesis, we can wash the Titanium out of these caves in no time. Ooh, this is worse than I thought. Well, I seem to remember the inside of your mind wasn't so neat and tidy either. Agent Cruller, I'm here to help. I want to unshatter your mind. Don't bother. I've tried for years. Whoever dropped the kablooey on this mine really didn't want to put back together again. And to tell you the truth, there were some parts of this old brain that weren't doing me much good anyway. Who needs to think about the past all the time, eh? Some memories are best left alone. Now let's get out of here before that bacon gets cold. But Ford! Ah, queria mais mente do Ford. Acho que a gente eventualmente vai ter. Eventualmente. Now, I'm not saying it will be easy, but let's just go see Truman, and I'm sure he'll... Agent Cruller? Ford? Oh, man. I need to find him before I report back to Truman. What was that work he said he had to do? Something about mail? And hair? And shoes? Boa noite. Caralho, já são quase 9 horas da noite. Noite, Juan Rodrigues. Ah, meu Deus. What happened to your hair? New guy in the salon. Thought I'd give him a shot, but... Sim, groselha. Sorry, booked up all day. I can wait. You sure as shampoo can, but unless I get a cancellation, you're out of luck. That's one Agent Cruller located. Need to find the other two before I regroup with Agent Zanotto. Yep. Wanna squeeze in a couple of frames? Can't. It's senior league. Scanning. Access granted. Agent Cruller, it's me, Raz. Permission to enter? Negative. Senior staff only. Ford, it's me. And who are you? Don't you realize who I am? Wait. If Nick John Smith is mentoring interns, he must be senior staff, right? I'm telling my dad. I should talk to him. Ah, o Nick é o Elijah Wood, então, né? Agora que eu reparei. Oh, no. Mr. John Smith. Ué? Hang on, Nick. I'll get you out of there. Somehow. Do not crush fragile. É, assim. Airmail? There you go, Nick. Now stay away from these machines. Hey, Nick, you're senior staff, right? Pony? Can you help me get into the back room? I need to talk to Agent Cruller. Flat rate. Look, Nick, I have a wild idea. Bear with me. If I get you a loner brain of equal or greater value to your own, then you help me get into the back room. Plus, I'll bet the loner brain will keep you safe from all this machinery. First class. I'm gonna take that as a yes. Now, where can I find a brain? 2 boards down. Only one more to find before I can go back to Truman. Eu tinha visto cérebro numa bolinha, né? Completion.
Eu não sei. Cadê aquele cérebro que fica rolando por aqui? Well, it's back. Acho que o Nick foi o único, por enquanto. Que eu tenha reparado, pelo menos. Agent Cruller, I need to talk to you. Sorry, Senior League hours. Only members of the Senior League allowed. Doesn't look like there's much left of the Senior League. Except for Compton Boole? No kidding. Huh. Under office number, it just says psycho-isolation. Why would his office be in psycho-isolation? Guess I need to get out there to find out. That's the final Ford. Time to debrief Truman. I think I'm gonna need his help. Ops. Não, aqui fica esse mesmo e aqui fica esse mesmo, tá tudo certo. Mano, como é que... Onde que tá... Teleporte aqui? Truman! It's okay. We're alone. Where's Cruller? I got him to the base, but now he's locked in the bowling alley, and also the mailroom, and the hair salon. Sounds like he's reverting to some old behavior. He's no good to us like that. I think I could help him, if I could just get closer to him. But to get closer, I need to do some stuff outside the base. Put your head near this brain... thing. I should be able to... There! Full access. That should let you search the whole place, inside and out. Okay. I'll try to get Ford and bring him back here. No, Raz. You're going to find Ford Cruller, and you're going to fix him. You're going to make Ford Cruller whole again. This is just another mind in torment, Raz. It needs a Psychonaut to fix it. And I believe in you, Raz. I know you're ready for this. Yes, sir, Agent Zanotto. I won't let you down. I'll put Ford back together again. Godspeed, Psychonaut. Se eu pudesse, eu colocava uma criança pra fazer o meu trabalho também. Mentira. Ou será que é verdade? Que é isso? Ah, um crânio de cristal. Scanning for fingerprint. Full access granted. Welcome, Grand Head Zonato. Hello, side challenge marker. Psycard. As putinha 4. Eu devia usar uns pontos desses aqui, né? Pra dar um level up aqui nos negócios. É o que eu queria mesmo é o pensamento sombrios ali. Quicadinha. Vamos pegar uns negócios aqui.
My Psy Blast feels a lot blastier now. Que parece bom. Quicadinha. Quicar alto é bom. Feels like I got a little more spring in my levitation. Show. Rasputin Delgado, please report to the front desk. You have a visitor. Esse não é meu nome. What? Será que eu consigo... Como é que é o negócio? Almost time for my afternoon nap. Uou! Não é bastante. Rasputin Avocado, you have multiple visitors waiting for you in the reception area. Aqui, o cérebro. Recepção, onde é a recepção? Não faço ideia. Aqui? What's up, little guy? Ali? Oh, you look just like my nephew. A little jerk. Que isso? Classroom. Boliche. Obrigado pela raid 6 Studios. Astral Lanes is now open for league play. Bowling League members only, please. Exato, Caiusto. Aliás, Jairo. Hello. Pô, não faço ideia de onde é a recepção. Vamos ver aqui no... se tem um mapa. Não tem um mapa. Scanning for fingerprint. Ah, é verdade, né? Eu entrei e subi. É verdade, recepção. Tinha recepcionista que eu perguntei se ela tinha correspondência pra mim. Eu ficava pistola. Esquecido. Foi muito tempo atrás. Olha quem tá aí. Papá. Dad? Rasputin, my boy. Tell me, son. Did you show them? Did you show them all? Well, yeah, we rescued Truman from the kidnappers, so I guess. Obrigado, Bruno. My boy. So I suppose that means you're running this whole place now. Dad, what are you doing here? What? Well, we're here to support you, son. We? Of course. You really opened my eyes about the whole psychic thing, son. I'd been acting like a fool, I know that now. But your mother, I knew she'd need more convincing. She's not, after all, like us. Psychics, I mean.
You don't have to whisper that here. So I thought if she saw where you were working and met all your new friends... My mom's here. Son, the whole family is here. Oh, no. My little booty! Donatella. Have you been practicing your acrobatics? He's definitely let his muscle tone suffer. Olha o Yuri Lental aí. I think he's put on a little weight. He's not as flexible as I'd prefer. Pull harder. Just what is going on out here? Rasputin, stop goofing around and explain yourself. Who are these people? We are the Aquatos! Traveling thrill givers and practitioners of the acrobatic arts! Great. Well, this is a highly restricted area. The campgrounds are over the hill. Now, if you wouldn't mind hauling that wreck off our landing pad. What did you say? If it's too much trouble to haul it, I could always burn it for you. Please, excuse us. We are Rasputin's family. We've come here to support him, not get in the way. We'll move our caravan to the campgrounds. I want to play in the jet. Maybe your brother can give us a tour later. Whenever he's ready, he knows where to find us. Bye, Pooter. That was the greatest thing I've ever seen in my entire life. How's it going? All clear in this area, if that's what you're asking. Tem uma carta ali, ó. Got it. Tem uma carta ali embaixo também, ó. Tô vendo. Eu vi a carta. Yoink. Ah, Lily. O que você tá fazendo aqui, Lily? Tá sendo emo aqui, Lily? Não seja emo. Hi, Lily. You here to take me into custody? I'm sorry about that note. You don't have to apologize. I'm the one who's sorry. Ela tá com uma roupa I'm just diferente. sensitive because I am guilty. Guilty of what? I'm guilty of being a terrible daughter. I've been a jerk to my dad all year, and now I might never talk to him again.
Why do you feel like you've been a jerk? He made me go to Whispering Rock, even though I thought it was kid stuff. I was mad, and the last thing I said to him was, I never want to follow in your footsteps. Tá tudo bem. Hoje em dia é normal as crianças tratarem mal os pais. Qual que é a melhor resposta aqui? Eu acho que esse aqui. Ah, isso não é nada. Ah, that's nothing. It's the worst thing ever. That's why I have to fix him. That can't be the last thing I say to him. You'll talk to him again. How can you be so sure, Raz? A Lily não é... Pior que eu não sei, né, velho? Talvez ela esteja sendo controlada aí pelo vilão. My psychic senses tell me so. My psychic senses tell me that something is really wrong with him. I've been reaching out, and he's just not there. Who do you think is the mole? I haven't even had time to think about that. All I really want to think about right now is my father. What do you think of these interns? Oh, the new kids? Honestly, I haven't paid too much attention to them. I'm just so focused on my dad right now. So the casino mission was pretty exciting. I'm sure it was, Raz. I'll read the debrief later. But right now, I need to focus on my dad. Qual jogo que simula stop motion? Tem alguns que eu consigo pensar. De antigo, que recente, que vai lançar. Anything I can do to help? Well, actually, there is something I need. Just name it. There's a very special fungus that only grows in damp parts of the questionable area. Ah, tá. É o Harold Halibut. Thanks, Raz. Hi, Lily. Hey. Coitada da Lily. Hey, that time we were thinking I was just pretty cool, and if you, Sorry, Raz. I can't even make sense of what you're saying. I guess I'm just too preoccupied. I'll check in with you later, all right? Don't worry about your dad. He'll be okay. I hope so. Não. Dinheiros. 75 dinheiros. Pois é, né, Tef-Dog? Foi bem louco. I came out here looking for something. What was it? Oh, right, a brain for Nick, so I can get in to see Ford, and to keep Nick from getting his head caught in the stamper again. Foi nessa live, foi.
Au. O que essa planta faz? Será que se eu tacar fogo nela vai ser ruim? Não! Grandes bosta. O balão que... Ah, caralho! Que porra é essa? Grandes bosta. Tá, então aqui não tem nada. Ali tem o... Alguma coisa, lab. Tem um negócio ali. Eu não posso pular na água por causa da minha maldição. Ali tem uma carta. Esse jogo é muito legal, né? Quem diria? Isso, rasco meu Akuma no Mi. Hey there. Oh, wait. I changed my mind. This kid's the mole. Porra. Porra. Who says agents don't have any sense of humor? We do. Maldade isso aí. Falar essas coisas de mim. A criança mais inocente que já viveu. Ó, vou investigar o... Não! Não! Almost had it. Não. I just need to focus a little longer with my clairvoyance. Ah. Cachorro! Eu posso fazer carinho no cachorro, peraí, deixa eu ver como é que eu chego ali. Ei, cachorro! Eu posso fazer carinho com telecinese. How's the berry crop this season? Don't worry, I'm not gonna hurt you anymore. Amiguinho. Tá, peraí, aqui. Ah, tem um barco. Ô, Matheus, muito obrigado pela rede, sejam bem-vindos aí. Estamos aqui fazendo carinho em bodes. Ai, caralho. Ai, caralho. Vou queimar o esconderijo de vocês. Não. Ó, Firestarters é o nome da banda das crianças lá do 1. Hey, Gisu. Oh, muito obrigado, Anne Lucarvi, pelos 5 meses.
I have a challenge that I think is perfect for a young man of your disposition. Interested? Can you tell me what it is first? Sorry. It involves some Esse é o novo Banjo-Kazooie, I'm not at exatamente. liberty to disclose to the non-committal. Whatever it is, I'm into it. Wow, even more reckless than I thought. Impressive. Here's the issue. My mentor, Otto Mentalis, deployed several psychoseismometers like this one to detect and collect negative psychic residue. Problem is, he kind of forgot about them for a long time. So now, they're all overloaded and unstable. Oh, muito obrigado, Deus, JRD, pelos Me going around 30 venting meses. nasty things, Meu Deus. stealing all the glory. You want me to do it? For extra credit. You're welcome. And to free me up for more high-minded engineering work. Okay. Come on, Wait, you said yes? All right, good man. Well, if you survive, be sure to report back, okay? Ó, o Paul é a banda de sereias que o Oleander gosta. A boy band de sereias. Hey guys! Busted! Now we gotta burn this site and find a new base of operations. What? Caiu a live? Não, aqui pra mim parece que tá tudo certo aqui. Caiu pra mais alguém aí? Se você está ouvindo isso é porque não travou, não caiu a live. Relax, Morris. I'm not a narc. Exactly what a narc would say. Do you know where the psycho-isolation chamber is? Ooh, are you trying to steal Lizzie's mentor, Compton Bull? No. So you're happy with Nick from the mailroom? Of course. Everybody loves Nick. Where'd you get the radio? Gisu fixed up Coach's old transmitter and made it more powerful. Just be careful you don't fall asleep on that thing and broadcast your dreams out to the world. Who would ever be dumb enough to do that? Meh. So why a radio station, Morris? Shouldn't you be working with Mia? Mia wants me to learn how to reach out into the world. And this is how I'm gonna do it. With radio. Have you told her about this yet? No, I'm waiting until we get back our first ratings report so I can show her how effective it is. Okay, I need to go report my findings to the radio police. Haha. Dá pra... Sim, My Hero, é o Richard Horowitz. Mas sim, Teus, dá pra jogar o 2 sem ter jogado o 1, é de boa. Assim, dá pra jogar. Mas você vai perder um pouco de contexto, sim. Tipo, tem momentos, tipo, quando você vai trazer o Ford Cruiser de volta. Se você sabe quem é esse personagem, você vai ficar mais empolgado, sabe? Você vai entender melhor o contexto do porquê que recuperar a mente dele é uma parada, né, importante. E coisas desse tipo. Mas dá pra jogar. E ele faz um bom trabalho de resumir os principais eventos do primeiro jogo na abertura. Better not be any lake monsters in there. Autolab. O caralho. Deixa em paz. Deixa eu ser feliz. O 1 hoje é bem baratinho e tá no Game Pass, né? Então, se você não quiser fazer tudo nele, são umas 13 horas, talvez.
Caralho. I feel a real bond here. I wonder if I was one of you in a past life. Como que ele me enxerga, será? Vamos ver aqui. Eu sou uma latinha. É como eu me vejo também, uma latinha. Just like a kid. Porra. Eu consigo pular do barco pra aquele negocinho de balançar ali. Também conhecido como corda. Não, eu preciso de um pier, eu acho. Ih, tô preso. Carrinho bonitinho. Ali eu podia ter... Porra, podia ter descido ali mesmo. Ah, tá valendo. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Foda. Foda quando isso acontece. Ali tem um coiso. Certo. No. Si. Oh, aqui tem um ventinho legal. Um ventinho bom. Doesn't look like a death trap to me. Yet. Cartinha. Cartinha, sempre bom, cartinha. Porra! Não posso ir pra lá? Não, melhor daqui, né? O que eu tô procurando? Acho que eu quebrei a sequência do jogo. Não vai voltar aqui ainda, não. O 1, inclusive, tem muito esse problema de... Eita. De você fazer as coisas fora de ordem e o jogo começar a te dar informação que você não tem ainda. Então, skater.
Ai, caralho. Porra, velho. Eu não lembro de ter falado desse Blast Cap, alguma coisa. Filho da puta! Mas é a missão da Raíssa Leal, então. Beleza. Guess this mine is really dangerous for skeletons. Morreu o esqueleto. I'll just gently release the. Ooh! Hey! Uh-oh. It's accessed some sort of fight or flight center in my own brain. I choose fight. Au. Au. Desculpa. Au. Au. Mindê, papai. Au. These machines are more work than I expected, but it looks more stable now. Ah, esse é um deles, né? Show. Fim, por favor. Interesting mushroom, but Lily said to look for her very special fungus in the damp parts of the questionable area. Questionable area. Ele tem coisa? Se eu fosse um segredo, eu me esconderia aqui. Não. Não! Ah, então aqui eu vim, ali tem coisa, hein? Ali tem coisa. Ó o cogumelo. O que é isso? É um bicho que vai me mostrar alguma coisa enterrada, né? Ou algo do tipo. Almost had it. I just need to focus a little longer with my clairvoyance. Porra, tô com muito dinheiro ainda. Daqui a pouco dá pra comprar uma carteira maior. Não, não. Ok, achei um negócio aqui. Aí. Achei um negócio aí, gente. Vocês viram? Pô, mas não dá pra pegar o cristalzinho? Cristalzinho maneiro? Pô, cristalzinho maneiro.
Ah, o caralho, era pra pular do... Ganhar dinheiro pra comprar uma carteira maior. Esse é o capitalismo, exatamente. Tá, vamos tomar cuidado agora. Qual que era? Triângulo pra trocar? Bolinha? Bolinha vai dropar, né? Quadrado? Não. Ok. Acende a fogueira. Não! É Zelda! Must be safe. I don't hear any ticking. Rebeca Explosão encheu a mina de bomba. Cachorro! Para o cachorro! O zóio do cachorro tá vermelho, né? É droga isso aí. Eu queria uns itens de cura aí, tem como? Tem como ser ou tá difícil? Tem uma chave ali. Eles acham que eu nasci ontem. Eles acham que eu nunca joguei um jogo de plataforma. E nunca mesmo. Não, 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 não. Caralho! Inferno. Dom. Área enigmática, onde única resposta é mais perguntas. Yep, we had to hightail it out into the woods because you're ashamed of being an Aquato. I'll stop being ashamed of that. If you stop being ashamed of being a psychic. Oh, you're asking for it, Raspy. Frazee, it's okay. You can tell Dad now. You don't have to hide anymore. This is your last warning. Frazee? Ow! More where that came from. Bunda. Restaurante Papalenha. Papalenha é um bom nome de restaurante. Boa noite, Léo. Oh, Cachorro. Lancelot, thank you. Are those the acorns I asked for? Yes? No. No, they can't be, can they? No, because I asked for acorns that were crushed, didn't I? Didn't I, Fur Lancelot? I hate to yell at you, Fur Lancelot, but I am the crushed one. It crushes my heart to see you not doing your best. Understand? Now, do I need to show you how to crush things? No? You sure? Okay.
Good boy. Tadinho do Now, bicho. try again. But this time, think about personal commitment and delivering excellence every day. All right? É um pobre coitado, o bicho. Sorry you had to see that, Raz. There's a narrow slot, but I don't think I can fit through. Eu não sei ainda o que é isso. Gross. Out of my kitchen, Raz. Unless you want to end up a pancake. I wish there were an easy way to tell raisins from rabbit. Hey, Sam. Talk fast. Cakes are cooking. I have some questions about pancakes. Start flapping, Jack. Why didn't you just go order some pancakes at the cafeteria? Agent Oleander didn't give me any money. I assumed to test my resourcefulness. What's your recipe? Just the basics, you know. Eggs, milk, flour. Found most of it here, with a couple quick substitutions. What sort of substitutions? If I told you, it would compromise the perceived flavor profile. Isn't that just straight up dirt? For the umami. Weren't all the supplies here kinda old? Look, you can't take the expiration dates too seriously. They're just the food industry protecting itself from lawsuits. And protecting us from, like, food poisoning? Isso é o que a Clarice diria. No one's getting sick from my pancakes. Unless one of you jerks didn't wash their hands. Better late than never. Where'd you get the milk? From the goats? Oh, yeah, that would have been easier. Hey, it brought us closer, Fran. You used eggs you found here? Old eggs? No. Gross. I found some fresh ones. And you know, if you use enough syrup, you can't tell chicken from snake. Eggs is eggs. Can I have a pancake? You can have any that fall on the floor. Thanks. Where'd you learn how to make pancakes? Prison. Wait, what did I say? I meant from my mother. I'm out of pancake questions. Good, because I'm out of pancake puns. What are you doing out here? Well, you know my intern mentor, Coach Morso Oleander? Yeah? Well, this is the first assignment he gave me. Mission. Get me some pancakes so I can think. I think it's supposed to teach me something about the many layers of the mind. Maybe. I know the butter stands for lateral thinking. I got that much. Can I ask you about your family? Why? Because my last name is Boole? And because that's a famous family in the Psy community? And you want to network with me to further your Psy career? Go for it. I'm a friend of your brother's. Your head looks remarkably unexploded. Must be the helmet. Has your brother Dogan really made someone's head explode? No, never. Wait, you mean someone who didn't deserve it? No. I mean, like, anybody. Look, nobody's nerfect. Am I right? Can everyone in the Boole family talk to animals? Most of us can talk to them, but few of us really know how to listen to the animals. You know? For instance, I can hear you rolling your eyes, Mrs. Thatcher. What can you tell me about Compton Boole? Gramps is nice and all, but honestly, he's a little weird. No, still too tough. Okay, I'll stop asking about your family. The Boole's got nothing to hide. Unlike some of these squirrels.
Relax, I'm talking about your nuts. You guys still hide nuts, right? You guys learn to laugh a little, okay? You'll live longer. So, have you always wanted to be a psychonaut too? Not really. My true dream is to be a pet therapist, because I'm really good with animals. Right, guys? Are you worried about Maligula? Raz, Maligula's ancient history. My grandpa killed her by triggering an elephant stampede. What? I never heard about... You believe the official story, do you? I gotta go. Catch you on the flip side. Yes, it is funny every time. Coitado dos bichos. São uns coitados dos bichos. Isso. Whoops. You found Bucky Fierro's questionable area. Guess my family has chosen where to set up the Aquatodome. Yep. Absurdo, não tem nada aqui em cima. Achei errado. Acerta aquele alvo ali, peraí. Ah! As caixas pra quebrar? Posso quebrar essas caixas aqui? Nope. Tem que quebrar umas coisas pra vir vidinha. Vidinha. Papalenha. $702 dinheiros. Como é que eu vou ali em cima? Aqui. Welcome to the questionable area, where the only answer is more questions? What's with all the question marks? Welcome to the lumber stack, where you lead like a lumberjack. Ok. Mas como é que eu chego ali? Achei. Dinheiros.
aí. Não pode ser ali, né? Porque eu não tenho como voar dali pra lá. Aqui você escala? Não, né? Como é que eu chego no topo do restaurante Papalenha? Assim. Claramente assim. Manteiga. Muito interessante. Não! O jogo, ele gosta muito de me sacanear. Não! Come with me, Psy challenge marker. Easy. Boas-vindas à área enigmática? Esquilo. Pega. Por que eu tô pulando de pau em pau se eu já posso ir direto pro maior pau? Na verdade. É um questionamento que muita gente se faz ao longo da vida. Tá tudo bem, meu senhor? No Half-Life 3 dá pra empurrar. Esse jogo é inferior ao Half-Life 3, digo. Half-Life Alyx. Também conhecido como Half-Life 3. I'll take that card. Seta. Voando alto, desafiando a morte. Círculo da família 4. Whoa. You don't usually see this in the physical world. What a strange place. Eita, tem um lugar assim no Critical Role, hein? Queria dizer isso aí. No caso, é porque tinha debaixo d'água tinha uma fenda para o plano da água. E aí ela tava jogando água pra cima e fazendo uma cachoeira reversa. Pera aí, gente, rapidinho. É um bom momento Boyasha, de fato. É, mas tá girando.
Tá girando numa velocidade realmente, né? Impressionante. O cachorro! Vamos fazer carinho no cachorro, pera aí. Barulho engraçado. Nossa, que lugar bonito, né? E se eu subir num tronco? Eu quero muito subir no tronco. Oh. Eu vou morrer. Eu não devia ter feito isso, eu tô com muito pouca vida. Eu vou morrer. Eu morri. Adeus, mundo cruel. Beleza. Caralho, tem muita coisa aqui, né? Muita coisa pra fazer. Lugar legal. Ó, ali é momento Zelda. Chave do baú de suprimentos. Mais coisa pra cima, não. Ah, bem, isso que eu tinha em mente, mas tá valendo. Can't leave this card lying around. Não, e eu tava assim, pô, até que é legal a base do Psychonauts, né? Mas ela é meio pequena, né, e tal. Aí, pá, na minha cara. Não faz isso, pelo amor de Deus, por que você faria isso? Obrigado. Ali tem um negócio que eu preciso girar no gira-gira ali. Ah, não, aqui já. Ali tem um outro negócio. Please do not flush tarot cards down the toilet. Just because you don't like your fortune is no reason to clog our septic tank. Warning. And come back next spring for the opening of the Cave of Sasclaps TM. Scientists don't want you to know what we found in Dinheiro, porra, tô com quase 1000 já, preciso gastar esse dinheiro. Um investimento, seria um investimento perdido se eu não gastar esse dinheiro. Oh, man, that smell! Pera aí, seu rato.
Onde que tava o teleporte e o fast travel desse lugar mesmo? Go check on Nona, jerk! Every day with her could be our last! Guilt Trip familiar. Quem nunca? Tá, vamos aqui. Ala dos estagiários, não. O saguão. Comprar um negócio aqui top. Oh, you look just like my nephew. A little jerk. Welcome back. Good to see you again. Ó, comprar uma carteira top. Oh, that's the hot stuff right there. Comprar também. Eu tô no nível 21 ainda, né? Ah, eu já posso. Não, não posso. Nível 40 esse aqui, porra. Só de clique 10 vezes mais rápido. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Eu quero esse aqui. Good thing you bought that now. I was just about to raise the price. E vamos usar um coisa aqui. Tenho 29 cartas, nossa. Vou pegar uns 3, né? 3 cores. Quanto que é o core? Pera aí. Vamos ver aqui, pera aí. Welcome to the automatic. Não, pera aí. O core. 25. 75 dinheiros. 75 dinheiro. Vamos ver se a gente acha 75 dinheiro daqui rapidinho. Cuida da sua vida, porra. Ó, 32. Tá fácil, tá fácil. 42. 44. Hello. Pronto. Almost Easy breezy. I just need to focus a little longer with my clairvoyance. Well, if it isn't my favorite customer. Não, pera. Let's combine that Psychor with your card so you can rank up. Ah, eu sou burro. 3 seria 27. Matemática não é meu forte. Excuse me, but how would you feel about me putting you in the body of Nick for the mailroom? If I had my hands, I'd slap your face. Sorry, it's just really important. So are manners, but you don't seem to care about that. Talk to Otto Mentalis if you need a donor brain. He's got hundreds of them in his brain frame. Creep. Okay, sorry. Thanks. If you need a big win, come down and get a performance-enhancing pin. Não, é claro que eu tô me precavendo para o futuro, é óbvio. Não, foi isso mesmo. Você é formado em exatos, mas seu coração é de humanas, Rafa. Não é até zerar. Inclusive eu vou parar em breve. Daqui a pouco a gente vai jantar aqui. Mas eu ficava jogando mais umas 8 horas aqui, de boa. I forgive you.
Mom? I mean, if little children never ran away from home, where would the circus get her workers, huh? What matters is that the Aquatos are all together again. And this little adventure of yours has actually given me fresh inspiration for our act. Me too! Did you see that unnatural and slightly gimmicky waterfall over there? The one flowing upside down? Stay away from it. No water. Too late, Nonna. It has already watered the flower of inspiration in my heart and blossomed into... Guess what I called it? Guess. The upside-down waterfall? The Devil's Fire Hose! Let's show our runaway how we do it, everybody. Queepy, on the bottom. This would be easier if you didn't use so much hair grease. It'd be easier if your head weren't so pointy. Now, Rasputin, up top you go. Yes, son. And then you could add a little psychic flourish by levitating this pine cone. No. Then we pass each person up the tower like water flowing. No psychic flourishes, I told you. We are acrobats. We don't do parlor tricks. Guys? Why not a little of both? Pops? Oh, cretin. You guys! Oh, shush. This is why we taught you how to fall as babies. It's no use. We need the Aquatodome. I'm on it. Help him out, would you, Pooty? He's had to take on so much extra work since you abandoned your family and broke our hearts. That's a good boy. If there's one thing the Aquatos know how to do, it's making themselves at home. Anywhere. Me dá uma vida. Obrigado. Obrigado. Did you know I could do this? Uou. Ali parece bom. Se não me engano, tem uma... Na Austrália tem uma cachoeira que cai pra cima. Como isso é possível? Não pode ser uma coisa dessa. A trilha desse jogo é muito boa, né? Impressionante mesmo. Um negócio assim... Um negócio, né? Muito doido. Ó, aqui... Ele vai só me descer, né? Não é exatamente o que eu gostaria. Ali é outra caixa. Deixa eu ver, peraí. Ó, ali tem uma caverna. Juro que já fui numa serra que o carro subia na descida sozinho. Uau. Okay, let's see if this one's any easier. Oh, here I go. Gotta fight my way out of here again. Uau.
porra! I'm starting to realize now why Gisu wanted to fob these off on me. Mas qual que é a explicação científica? É uma parada, é tipo uma parada que a parada dá a impressão de que ela tá descendo, mas na verdade ela tá subindo? É isso? Ou tipo uma ilusão de ótica, assim? Só pode, né? That's a special fungus, but I don't think it's a very special fungus. É aquele ali, bingo? Uma regra. This is Morris Martinez, and you're listening to KLOB, spinning records for all you interns, our turns, his turns, her turns, and their turns. What? There are no rules in horseshoes, just the sheep, the stake, and your mind. Creepy, there you are. Aw, man, you found my private dancing place. Sorry. Too late. You ruined it. Mom's looking for you. Caralho, que medo desse moinho, né? O moinho não está pra brincadeira. Target practice. Ah, there we go. Cachorro! Você para o carro na descida virado para baixo, desengatado, e ele começa a subir, mas é apenas ilusão. Ah, ok. A ladeira é ilusão de ótica, as coisas parecem que estão subindo, mas na verdade estão descendo, é. Ou será que é o demônio, hein? Será que são aliens? E aí, coelhinho, meu chapa? Será que eu consigo fazer carinho no coelho? Peraí, coelho, porra. I like you, kid. You remind me of a young me. Peraí, deixa eu fazer o meu pedido aqui da janta. E aí, né? A gente já deixa tudo no esquema. Tarará, tarará. Aqui. Tá fechado. Tá fechado. Nossa, essa é literalmente a pior coisa que poderia ter acontecido. Tô bem triste agora.
Estou extremamente desolado agora. Foda. Foda, man. Triste demais. Deixa eu ver o que eu quero no lugar, então. Vai ser isso aqui. Oh, não! Que couve será? Não é possível, peraí. Tudo dando errado, gente, peraí. Só um minuto. Estou desolado. Desolado. Não, não é isso que eu queria, não, caralho. Saudade desses jogos coloridos e cartunescos. Ah, tem bastante. Ah, jogo indie aí, tem bastante jogo colorido e cartunesco. Ué? Por que não passou? No meu cartão. Ah. O cartão estava bloqueado por algum motivo. Pronto. There better be a real Yeti in here or I want my money back. Eu pedi um burguinho genérico. Eu ia pedir a tábua de frango e batata do lugar que eu gosto, mas infelizmente tá fechado. Whoa. The expiration date on this thing is the year I was born. Qual é essa aqui? Ah, é o que tá projetando. O Peclop é real. Autorretrato, gosto especificado e diário. Porra, aí sim. Comprovado. O diário do Peclop aqui. E o autorretrato. E a gotas petrificadas. Eu não sei o que é isso. Mas, né? Ah, deve ser droppings, né? Deve ser a tradução errada. Deve ser cocô petrificado. Deve ser droppings. I'll take that card. Please. Nessie would totally win because Nessie is real. Esse aqui é o Kong versus Godzilla de sua época. A criança tá ali dançando de novo. Vou encher o saco dele.
I'm starting to see why this questionable area went out of business. What are you listening to? Some local radio station. I have no idea where it's coming from, but I love it. Oh, can I listen to it with you? No. Tô gostando, Dário. Pô, mas não tinha nada mesmo dentro da caverna do Peclop? Triste. Gastei meu dinheiro nessa atração. Fomos enganados, fomos tapeados. Trouxe minha família numa viagem pra cá. Aquela casinha ali eu não fui nela não, foi? Não lembro. E eu não desci por ali não. Tem uma saída secreta do Peclop, hein? Vamos dar uma outra procurada aqui. Vamos achar a saída secreta. Eu queimo isso aqui, eu vou lá atrás. Ah. Na água eu morro porque a minha maldição. Minha família foi amaldiçoada a morrer na água. Inclusive a minha também, por isso que eu não tomo banho. É a minha condição, vocês não podem me julgar por ela. Ai, caralho. Nem vi, Dário. Só ouvi falar. Depois eu vou dar uma corrida atrás. Mas peraí. Tem mais coisa, ué. Tem uma deslizada ali, um esquibunda que dá pra fazer. Na outra saída. Ah, é aqui? Não. Ué. Ó, boa, Peclop. Não, eu acho que ele não piscou, pelo menos, eu não vi. Deve ser outro lugar, então, né? Ah, pra quem queria que eu caísse na água, tá aí. Nos ossos do dinossauro, vamos dar uma olhada. Eu acho que não. Que não. Deve ser outro caminho mesmo.
Cachorro. Tá. Inauguração na primavera. Hi, Nona. Oh, hello, my sweet little turnip. Are you comfortable? Do you need anything? I'm happy as long as I'm with my family. Muito obrigado pela rede, Nautilus. Sejam bem-vindos aí. Psychonauts 2. Aren't you cold out here in the woods? Ugh, please. I'm from Grulovia. This is nothing. Can I ask you about the curse? Don't go near the water. Yes, I know about that part, but... Then you know the whole thing. All you need to know. Do you hate psychics as much as Mom? You mean fortune tellers? Like the Galuncules, the ones who cursed us? They are not natural. They are not trustworthy. Nona, who's your favorite grandchild? It's me, right? Oh, of course, you are my favorite. My sweet little Dion. Well, I gotta go back to my spy stuff. Good boy. Now don't get that big head. Sim, aqui a gente odeia Outer Wilds e gosta de Psychonauts. Nice trick, Tala. Is Nona looking? Yes, and she looks really impressed. Nice trick, Tala. Is Nona looking? Hey, Mom. Oh, yes, Rasputin? What you doing? I'm trying to perfect the devil's fire hose, of course. Mangueira do It's a inferno. risky one, but I think this might be the spectacle that puts the Aquatos back on top. Can I help? Yes. Tell me how to make the devil's fire hose reach even greater heights. How about some Finish that sentence, and it will kill your mother, Rasputin. Maybe if everyone stood on tippy toes? Everyone is already stretched to their full height. I should know. I stretch them every day. What if we incorporate animals into the act? Overall, children are cheaper and slightly cleaner. What if we set everyone's costumes on fire? Very exciting. But these are the only costumes we have, Rasputin. Seems like doing the trick horizontally would be safer. Safety doesn't fill seats, Rasputin. What if everyone were singing? I'd rather die in water. Blindfolds? We tried that before. Remember the big pink eye epidemic? Shut us down for a week. Chainsaws? Who will pay for the gasoline, darling? Well, that's all the ideas I got. Sorry. You really want to help me? Go find your brother, Queepy. He's wandered off again. Top of what? Top of the acrobatic world, Rasputin. As the Aquatos once were, before the curse. Can I ask you about the curse? Not too loud. You know your father doesn't like to talk about it. But as you know, a cruel fortune teller cursed our family, Raz. Every Aquato for all time is cursed to die in water. That is why we had to leave our grand aquatic circus behind and start again at the bottom in this humble family troupe. We may not have water anymore, but we still have the most important thing, right? We still have highly stretchable ligaments. Oh, yes, and family. Who cursed us? Too many questions. Stay away from the water. That's all you need. I stopped arguing with that woman long ago. You know, Agent Forsyth is a very important Psychonaut, and she's really cool, actually.
I think you'd really like each other if you hung out. The woman in the suit? We get along just fine. As long as we keep our distance. A circus can only have one prima donna. Sorry about running away. It's okay, Rasputin. I blame myself. Really? Why? I forgot to latch your door that night. You latch our door at night? From the outside? Only since Queepy started sleepwalking. Okay, I'm going to go practice my acrobatics. Uh-huh. Remember, every time you lie, it takes a day off your mother's life. Hey, Mom. Oh, yes, Rasputin? Okay, I'm going to go practice my acrobatics. Dá pra entrar aqui? Não, né? Queima tudo! Queima tudo! Queima tudo! Tá, então procurar irmão, encontrar os irmãos tudo, as coisas tudo. Ali tem um esquilo escondendo, um esquilo com grilo. O que você está escondendo, esquilo? Conte para mim. Onde está o seu segredo? Seu segredo de esquilo. Onde está essa criança? Onde está essa criança roqueira? Cadê a criança roqueira? Tá lá em cima, será? Ali. Eu acho, né? Vamos ver. Cordinha aqui. Como eu subo aqui? Impossível de subir ali. Ali, ó. Ali tem um negócio. Ali tem um negócio que pula do outro negócio. Pula do outro negócio aqui. Aqui. Eu chego ali. Aqui, ó. Pulando daqui, talvez. Uou. Muitas etapas. Cadê a fogueira que tinha aqui? Uma fogueira aqui, não tinha não? Era ali. Mas tá valendo também. Faz isso. Por que você faria isso? Uou! Tá, então ali, né? Será que eu consigo só pular ali? Vamos descobrir. Bom, é daquele jeito. Vamos pensar. Sim, é de boa de começar por esse, você vai perder contexto e tal, né? Óbvio que é sempre melhor você começar pelo primeiro, mas dá pra jogar começando por esse, tipo... Ele tem um resumo muito bom da história no começo, e etc. Aqui, ó, aqui tem um negócio pra escalar, ó. Não, Buguno. É caralho.
want to dance with you. I need my me time. Quando você acha que a compra do estúdio pelo Xbox ajudou ao jogo a alcançar o resultado final? Bem pouco. Ele, né, quando foi comprado, ele já tava uns 4, 5 anos em desenvolvimento? 5 anos em desenvolvimento? Por aí, né? Ele começou o quê? Em 2015? Então, assim, com certeza ajudou, né? Eu imagino, não vou dizer com certeza também, mas eu imagino que ajudou. No final, polimento e tal. Mas não acho que é tanto assim, não. E quebrou, morreu. Faleceu. Tá, vamos tentar isso de novo. É mesmo isso aí, Rafa? Que loucura. Olha aí. Mas peraí, como é que isso funciona? Porque quando que a Microsoft comprou o Double Fine? Em 2019 foi um anúncio. É estranho, né? E aí, tipo, foi 1 ano e meio pra colocar tanta coisa assim, parece... parece que... Acho que dá pra... junho de 2019, então foi tipo... 1 ano e meio mesmo, né? É 2 anos, é verdade. Ok, 2 anos faz mais sentido. Como é que eu pego aquilo ali? Será que eu preciso dar um upgrade no meu negócio de flutuar? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não. Se eu correr... Aquilo ali não é negócio de pendurar não, né? Não parece, pelo menos. Então, eu iria apostar que a compra da Double Fine, a compra da Microsoft só iria afetar os jogos no futuro, né? Tipo, depois desse. Porque, né, esse jogo aqui, ele já tava sob outros contratos e tudo mais, mas nada impede, na verdade. Tipo, seria só um chute mesmo. Tipo, esse era um jogo que ele já tava financiado e etc, né? Então, se eu fosse apostar, eu apostaria que não, mas de fato nada impediria. E como o Rafa tá falando, então teve sim muito Chubirubi. Tá, então talvez tenha que vir de outro lugar pra ele. Ah não, esse é daquele ali, ó. Ok, tá. Esse é a partir daquele ali. Então tá tudo certo. Só preciso descobrir como é que eu chego ali. Aquele cogumelo ali, talvez. Boa noite, Colossus.
Pois é, e é o seu, tipo... Almost had it. I just need to Tipo, pra um estúdio que levou 5 anos, né, pra chegar num desenvolvimento, esse mesmo time, né, se ele não tivesse sido muito expandido, mas talvez o time tenha sido expandido, né? Talvez eu tenho que correr atrás de ver coisas sobre desenvolvimento e tal, pra ver. Tô aqui de novo pra te encher o saco. Oh, please. I'm the only one she doesn't need to worry about. Psychar! Ventinho ali, ventinho bom. Nunca chega ali. Muito difícil, gente. Ah, ali tem um negócio que eu preciso desativar pra moça, ó. Interessante, muito me interessa. Aqui. Aqui! Ó, ali tem uns cogumelos top ali, ó. Uns cogumelos do sol. Que eu... Ah, aqui, ó. Beleza. Aqui que eu encontrei. Não encontrei não. Era outra árvore. Eu subo aqui. Não tem como subir aqui não. Porra! Droga! Ali? Ali, ó. Ali vai. Aí, agora sim. Não, não! Ah, tá tudo certo. Tudo sob controle. Ih, é Sonic mesmo agora. Last one. Maybe this will be the easiest. Oh no. It feels worse. Uh-oh. This one looks tough. Ow. Vai, solta.
wish I had a Cyclops right now. Phew, that's all of them. I should let Gisu know I got it done. And maybe punch her in the arm. Tá, ainda preciso chegar ali. Como é que eu chego ali? Naquele pau ali. Não. Muito obrigado, Ian Flá, pelos 10 meses. Ai, caralho. Gritou um pouco antes da hora. Quem nunca, né, Rafa? A criança ouvindo música ainda tá por aí? Did you see that? How could I not? It caught fire! A little. Mr. Aquato, you almost started a forest fire just then. Well, I don't know about that. Yep. Vamos falar com o senhor meu pai ali. Cadê o senhor meu pai? Dad? Hi, son. Think I'm getting any better at this? Press harder on your temples. Really? I'm already getting a bit of a bruise there. Just keep practicing. That's it? Clear your mind. If it were any emptier, I'd pass out. Focus on the hottest thing you can think of. Okay, then. I'm thinking of your mother. Dad! We're human beings, Rasputin. You're really taking to this psychic stuff. Like, really hard. Well, I guess I'm making up for lost time. Plus, it could be a fun father and son activity for us to do together, don't you think? Uh-huh. Dad, can I ask you about where we come from? You mean Grulovia? That's a sad story, son, but there were some glory days back in the old country. The Aquatos were part of a very prestigious national circus there. We even performed for the Tsar and his family from time to time. But then that monster Maligula ruined everything. Actually, Maligula's not ancient history. Some of her followers are trying to bring her back to life. What? The Psychonauts think one of her delusionists have infiltrated the base as a mole. Then be careful what you tell them, son. We're more connected to Maligula than you should say. What's that? What do you mean we're connected to Maligula? Ué. She comes from the Galopio family. The family that cursed all of our Quem que você family acha, to Ras? die in water? Não ligou os pontos ainda não, Ras? She Porra. is the Galopio Porra. who cursed our family to die in water. And it worked. My father drowned in the Valermo Dam disaster. But my mother, your Nona, survived. She escaped Grulovia and came here to get away from the curse.
What do you think of the Devil's Fire Hose? Oh, it's going to be a showstopper, I can tell. Your mother never disappoints, you know. I just wish she'd let me add a little, you know, razzle-dazzle. Oh, yes, like that. Thanks for helping out back at summer camp. Well, I could tell somehow you were in trouble. Probably because of our psychic connection. So, how is Lily? I couldn't help but notice when I was inside your mind, Dad, that you had some uncertainty about the status of your relationship. What's that? Just tell her how you feel, son. Tell us all how you feel, Raz. I don't think Mom's on board with this psychic stuff. Oh, she'll get used to it. Like she did with my model train hobby. Still so sad about how that elephant sat on my whole collection. Dad, our circus doesn't have any elephants. True. Not sure where that animal came from. I'll have to ask your mother. She's the one who saw it happen. You know who else in the family is psychic, right? Does it rhyme with Daisy? Yes, and also with lazy. Well, if that's true, then it's for her to tell us about son, not you. Yeah, I guess you're right. I had that coming. I'll let you get back to practicing. Sumiu. Yes. I think I'm almost there. Hey, Norma. What are you doing out here with my dad? Oh. Did you see that? How could I? Why are you hanging out with my dad? I think we have a lot to learn from our elders, Rasputin. I like this girl, Rasputin. Shouldn't you be working on your intern assignment or something? Well, to tell you the truth, I'm thinking of asking... I don't like any part of this. Man, this part of the woods is giving me the heebie-jeebies for some reason. Ooh. Ooh, a funicular. I mean, who doesn't love those? I think it's not running right now for some reason. That's right. Now, where's the rest of it? Got it! Looks like there's just one more part to find. Ha! That ought to put a little more fun in that funicular. That pun is just one of the things I love about funiculars. Ah, kids today. Que isso? Uma caveira. Okay, the funicular is slow, but I think this guy is overstated. There we go. Whee! Here we go. Funicular. Minha senhora. O que você tá fazendo aqui, minha senhora? Ado. Ali tem um negócio ali, ó. Uma chave. Hey, Frazee. I can't believe Mom forgave you so easily. Can we talk about you being psychic now? Ugh, look, Raz. I know we played all kinds of weird brain games when we were kids.
But I'm not ready to break Mom and Dad's hearts like you did, okay? How long does the family plan to stay out here? Just until the circus makes enough dough to pay for the trip home. Why don't you stay here with me? And do what? Join the intern program. That sounds humiliating. It is, but it builds character. I think. I'll, consider it. Maybe I'll check the place out for a while. If we can win over Mom, that is. Bye, Frazee. Later, Trader. Hey, Frazee. I can't believe Mom forgave you so easily. Bye, Frazee. Later, Trader. Oh. Cartinha. Sim, por favor. This is too pretty to leave out here. Cachorro. This titanium is fake. Quebra ele. Quebra ele na porrada. This is such a misunderstanding of titanium, I can't even bear to read it. Pô, ele tem uma cartinha. Uma cartilha. E aqui embaixo? Só plantinhas. Não! Not special enough for Lily. Corredeiras improváveis. Okay, I'll admit, the waterfall is pretty questionable. I find all these facts questionable. Então vamos subir no tronco. E vai dar tudo certo. Ai, caralho. Esqueci de prestar atenção no tronco. Não, ele sobe muito rápido. É aquele ali, ó. Aquele ali que a gente quer. Tem um negócio ali atrás, vocês viram? Eu vi. Será que se eu só ir direto eu morro, né? Porque eu não, né? Não. Quase.
Errado isso aí. Errado. Consegui. Eu quebrei o jogo. Incorreto. O JJ Leonel deu um sub de presente para adesão cubo. Adesão ao cubo. É isso aí. Obrigado. Errado isso aqui. Tá. Missing. Bucky Fierro, our beloved founder, has been missing for 10 days. He was last seen wandering the grounds, muttering about money problems. Dear children, please come into the forest. I want to give you a hug. Signed, the Green Needle Witch. Hey, who wrote that? We've extended the deadline for applications, so there's still a chance for you to join me. Dogan says hi! Que isso? This one's even worse. Cadê a criança da música? Criança rock and roll. Porra, eu tenho muitos dinheiros. Eu nem sei o que fazer com tantos dinheiros assim. Tem um negócio ali em cima. O que eu faço com esse... Será que tem um negócio tipo Zelda de parar o tempo? Do objeto? Só assim pra subir ali. Don't worry about helping out, Squirt. We're used to getting by without you. Ah, cala sua boca. Hey, Dion. Mm-hmm. Mom told me you needed help. With what? Reading crystal balls? Beat it, Nostra dumbass. Looks like you need someone to release the ropes. I'll just pop up there and take care of it. Oh, really, Mr. Mental? You think you even remember how to be an acrobat? You'll see. You sure look like you could use some help. You look like you could use a tailor. You sure you're using the right knots on those support ropes? I don't know. Why don't you come a little closer so I can practice my knots on you? Look, Dion. I know you're mad about me running away. Don't flatter yourself. If you hadn't stolen Frazy's horse, we wouldn't have even noticed you were gone. Hey, I sent Sugar Cube back home as soon as I got to the train tracks. Poor little thing was exhausted. Next time you run away, instead of taking the world's smallest pony, call a cab. You'll get farther. Maybe we won't be able to find you. Don't you think it's time to get over your anti-psychic stuff? I will when it stops hurting our family. Dad's a psychic. It's a phase. How long are you planning on being mad like this? Forever! Do you even realize what you've done? To the Aquato name? Psychics? Fortune tellers? You let out our family's worst secret. This family has too many secrets. We'll be better off when they're all out. We'll be better off when you're out. Dion. Tião. Bye, Dion. Não vou expor a Frazy, né? Não queira. Não vai ser eu que vou espalhar isso aí por aí.
Okay, so that creepy mind stuff did save a little time. But I still don't have to like it. Deal. And you're welcome. Seeing the old Aquato Dome again reminds me of a trick Dion taught me once. Oh, yep. Tem nenhuma coisinha pra eu quebrar aqui pra recuperar uma vida, não. Uma pedra. Uma pedra. Ah, the Aquato Dome. It's not big, but then again, neither were our audiences. I'm just happy that it's not made of meat. Ai, filho da puta. Tem que tá virado pro lado. Esse jogo é desses. Better grab this before it hurts somebody. Milão. Waste of time. Hey, Dion. Ok. Aproveitar então que minha comida chegou, gente. E vamos despedir do Dion. E despedir da live também. Então, muito obrigado, gente, pela companhia aí. Ficaria jogando mais umas 19 horas aqui. Mas, né? É a vida. Eu vou tentar continuar em live, então. Tentar continuar talvez amanhã ou sábado. Vamos ver. Então, um beijo no coração de vocês aí. Fechar com mais um adzinho aqui. E falem aí pra quem que a gente manda a raid. E até mais, gente. Tchau.